It is really very hard to get motivation to talk to someone or to do something when lots of things are pulling you down from different sides of your life. But you have to set your priorities right. My top of the line priority now is Fatman'slogic and talking to you, my favorite people, twice a week, every week, and successfully we are in the 10th episode. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. മനസ്സ് നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം ഒരുപാട് ജോലിയും തിരക്കുകളും പ്രയോറിറ്റീസും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി ഫാറ്റ്മൻസ് കേൾക്കുന്നു, അതിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നു, യൂട്യൂബ് പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഷോയുടെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു ചായ മഗ്ഗും കയ്യിൽ പിടിച്ച് പത്രം നോക്കുന്നവരുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലയിലൊരു തോർത്തും കെട്ടി ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായാലും മുറ്റത്ത് പോയി തങ്ങൾ നട്ട കൃഷി എന്തായി എന്ന് നോക്കുന്നവർ കാണും. രാവിലെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പത്രം ഇടാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലി വിട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അവരവർക്ക് മാത്രമേ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 90% ആളുകളും ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ദിവസത്തിൽ ഉടനീളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചാർട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മെമ്മോയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്തത് എന്ത് എന്ന് നോക്കി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ നിന്നു എന്ന് വരില്ല. എക്സ്ട്രീംലി ബിസി ആയ ഡോക്ടേഴ്സ് പോലെ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു 80-85% സമയവും അവരവരുടെ പ്രൊഫഷനിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സങ്കല്പിക്കുക, നമ്മളെ വീട്ടിന് മുറ്റത്ത് ഒരു 4-5 ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ റോസാ ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്. അതിന് ആവശ്യമായ വളങ്ങളും ആവശ്യമായ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റും കെയറും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റ് ചെടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി വളരുന്നത് റോസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം എന്തിനാണോ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത്, നമ്മുടെ കരിയറാണോ നമ്മുടെ ലൈഫിനാണോ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് അതിന് കൂടുതൽ നേർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്, അത് നന്നായി വളരും. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട്, വായിക്കാറുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. ലൈഫിനും കരിയറിനും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു ജനിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉള്ളത്. മഴക്കാലം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ സമയങ്ങളിലും കാലഘട്ടത്തും ഈ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ടീൻസിലെത്തുമ്പോൾ, പിന്നെ ഒരു യൂത്ത് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ്, നമ്മുടെ ലൈക്സ്, നമുക്ക് എന്താകണം എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ആംബിഷൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് ആകാത്ത ഫിനോമിന കൊണ്ട് ഈ പ്രയോറിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് പിള്ളൈ, ദ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റീസെന്റ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട, ജല്ലിക്കട്ട്, മൈ ഫേവറേറ്റ്, ആമീൻ, ഷൈത്താൻ, സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ. വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ ടു ഫാറ്റ്മൻസ്ലോജിക് മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് പിള്ളൈ. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രയോറിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണല്ലോ. താങ്കളുടെ ഒരു ഡിസ്കോഗ്രാഫി ചെയ്ത വർക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും താങ്കളുടെ വർക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്ന നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഫേമസ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഒന്നും അറിയുന്ന ഒരാളുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയൊരാൾ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ദർ ആർ ബോത്ത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. അതിൽ പ്രശാന്തിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? The advantages of working with someone who understands you and you understanding that person is that there will be less of friction, okay? And sometime back you asked me the question, how do you deal with disappointments or whatever? When in this case, when you're working with someone whom you know that person as a person, you are trying to get into his mind and
try to deliver what he wants. Now, if it is with someone whom you're working with and he's your friend, you have had a great, personal relationship also with him, the friction reduces, the disappointment reduces, your level of understanding increases. So it's much more easier to work. It's much more fun to work. Yes. I would go to an extent to say it does not feel like work at all. It feels like you're doing something, you're working on a hobby project, you're working on something, you love. Yes. So that is what happens when you work with someone whom you know. Now, when it comes to newcomers, whom I have also worked the most in the industry, is they come with a certain level of fear, and that fear is because it's their first film, and they have possibly fought with their producer saying that they want to sign me for the film, so they have put a lot of faith in me, and I make sure that I really understand what they need, and I tell them to their face if it is working, if it is not working, if it is good, if it is bad, and I give them the liberty also to tell me that. In this process, when I'm working with new people, there's a lot of friction. When I'm saying friction, it is friction in trying to get to the wavelength of what they want, and trying to get to the wavelength of what I want. So that is constantly there when I work with new filmmakers, and that is how it is going to be. It's not going to change. But like I told you for the previous question that I answered, is that someone who understands my sound, they do a good amount of research and homework, and then they come to me. So they are 50% comfortable with the idea that they are going to get something crazy and not the regular. So they are prepared to be in a state of shock. Absolutely wonderful, Prashant. ലിജോ, സിദ്ധാർത്ഥ്, ഖാലിദ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ പ്രശാന്തിനുണ്ട്. പ്രശാന്ത് അവരുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രശാന്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പ്രശാന്തിന് അറിയാം അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു പീസ് കൊടുത്ത് അതിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നത്. പക്ഷേ പ്രശാന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്താണോ അത് കൊടുക്കലാണോ, അല്ല അതിന് മേലെ ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുമോ? As simple as this is that once I decide to be a part of that project, I do what I like first. Okay. And I will create not one, but I'll create one or two versions of what I like, and I'll present it. Okay. And once that is presented, then the director probably aligns with option A or option B, or it could be both could be rejected, and he'll say that I want something even more better, or I want something even more different. So these situations or these scenarios happen even with Lijo. So when I'm saying understanding him, the level of understanding, it's not necessary that we hit jackpot in the first go itself. Yeah. It takes a bit of time. Sometimes some score pieces take a lot of time to get to where it has to be. But the drive and the energy which is there is all towards delivering to what the film needs. And if it is a good filmmaker, the filmmaker puts the film above himself, and that is what is needed. So what the film needs is what we are working for, or what the script needs is what we are working for. And of course, in that process, we have our own tastes also. So Lijo has his own taste of music, I have my own taste of music, Khalid has his own taste of music. So all filmmakers come with a different set of concepts and ideas. So it's my job to set a boundary and say that, okay, from the 10 options that I heard from Lijo, I'll take only 2. From Siddharth Bharathan's ideas, I'll take only 1. And I'll use that as a framework and then build on my sound. Wonderful. Normally, ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രശാന്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി പ്രശാന്ത് ആ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്? നോർമലി ഡയറക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശാന്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റോറി ഫുള്ള് വായിക്കുമോ, അതോ സ്റ്റോറി നെറേറ്റ് ചെയ്യുമോ? നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും? അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രശാന്തിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് എന്നാണ് ലിജോ പ്രശാന്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ജല്ലിക്കെട്ടിനുള്ള ബ്രീഫ്. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ്? സോ I'll ഒരു ജനറിക് ഇത് പറയാം ആൻസർ ഇസ് ലൈക്ക്, ഞാൻ ഏത് പ്രൊജക്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു ഹിയർ ദ സിനോപ്സിസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം. So I like listening to the film as if I'm reading the IMDb
description or the Wikipedia description of the film. Basically synopsis. It is not necessary that I need to know the screenplay in detail, and I hate sitting for the script reading sessions because I usually fall sleepy. Because I don't enjoy that. So let it be any director, I always first fold my hands and I tell them, I'm sorry, I don't want to listen to your entire story. You give me a crisp version of it, because there's a reason why I do that, and that reason is because if I'm scoring for that film also, when I get the film that is shot and edited for the first time, when I watch it like a first time audience. So for me, the idea of scoring and the idea of putting in ideas is much more bigger. So I think so I told idea twice over there. So it's like the idea of putting in ideas, it opens up, the world opens up for me. Whereas if I listen to the entire script and synopsis and ask detailing what color shirt he was wearing, what hilltop he was standing on, where is this shop, how are the people there, and get all that research crowded in my head, I will be limiting myself to that idea itself. So I will not be able to open up my world of ideas when I sit for scoring for the film or sit for doing the songs. So little information is needed for me, and that is how I interpret, that is how my processing works. നമുക്കറിയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലുള്ളത് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രശാന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. No, that's what I told. So it is how I don't communicate much, Vinod. So it is I understand what the person wants. He gives in the first frame of ideas, and I do my work, what I'm supposed to do, and allow the work to do the talking. You understand? See, because in a creative field, it is always nice and fun to have lot of detailing and ask and talk and give and take. But when it comes to the work, you have seen many times people talk many big things, but when the work comes out, it's like pusku. So I focus on the work. So I just listen to. Now in case of Jallikattu, let me give you an example. Or in case of Unda, let me give you an example. Both were treated the same way. So Khalid gave me a brief of this is what the film is and this is how it is, and instantly my mind went, that sounds fantastic, it's a new topography, I have not heard the sounds of Chhattisgarh, so I immediately asked Khalid, how about blending sounds from Chhattisgarh as it is for the score, and before he could tell his next sentence, he said that this is what exactly even I was thinking of. Yeah, you understand? So it is knowing the context of the cinema. That's it. So I don't ask like 100-200 questions and try and build my research paper. റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിനായാലും പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനായാലും സെയിം അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ? Everyone. പ്രശാന്ത് പിള്ള ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിനാണ് എല്ലാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. പണ്ട് മുതൽക്കേ പ്രശാന്ത് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽക്കേ ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പ്രശാന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പ്രശാന്തിന്റെ ലൈഫിലും പ്രശാന്തിന്റെ മ്യൂസിക്കിലും കാണാൻ പറ്റും. സ്പാസായ ഒരു സ്കോർ, വളരെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്കോർ ആയാലും ആ സ്കോർ വിൽ ബി ഭയങ്കര പവർഫുൾ. Basic idea behind this is, so basically my home setup is just very similar to how I started my first days in music. So just like in my home 20-25 years back, how I started out with a small computer and a small keyboard and very organic setup in my bedroom. I have followed that same structure and thought process today also in my studio. I like that very homely atmosphere when I'm doing it, because that's where I think so I'm most comfortable, and good creative energy comes from me. So that's why I've not invested in making up or doing a very big studio and treating it like it is the end of whatever I do. So I treat it very organically. So the last film, Jallikattu, the entire idea of the score and all those things were done in a hotel room. It was not even done in my studio. So I love to put myself out in the open and put myself in like weird situations like this. So answering your question about why is it
so minimal or this thing. So my thought process is that your the greatness of your music does not lie in the gear and the tech you have around you. It lies in the ideas and the thought process that you have within you. So that's why I have the setup that I have. വണ്ടർഫുൾ പ്രശാന്ത്. പ്രശാന്തിനെ ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതും മാത്രമല്ല ചെന്നൈയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളായതുകൊണ്ട് പ്രശാന്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫുഡീസാണ്. പ്രശാന്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡിയാണ്, നല്ലൊരു കുക്കാണ്. പ്രശാന്ത് ഇപ്പോഴും പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുക, അവിടെ പോയി കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് റൗട്ടിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? I am a very big foodie, and that is the single biggest reason why I've put on so much of weight, and I've ended up getting probably my hypothyroid situation has gotten worse because of that, because I'm a very big foodie. But as I'm speaking to you, I'm on this 90-day mission right now to bring back my health. I would not say lose weight. I'm saying bring back my health. So I'm doing intermittent fasting now, which is almost around 16 hours of fast. And during the 8 hours gap that is there, I have maybe 1 or 2 small meals. And I'm trying to recover my health, but still I'm a foodie. Wherever I get a chance, I definitely make it a point to try and experiment new foods also. അടുത്ത തവണ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. Yes, you have never taken me anywhere, because the last time I was in your house, you kept me in your house only, and you didn't take me anywhere in Trivandrum. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂക്കിടയിൽ പ്രശാന്ത് നല്ലൊരു കുക്കാണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫാറ്റ്മൻസ് ലോജിക്കിലെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഷേക്കിന്റെ റെസിപ്പി പറയാമോ? Okay, so here's what you got to do. Buy fresh strawberries. If fresh strawberries aren't there, you take frozen strawberries, put that into your grinder, mixer, whatever you may call it, and in place of milk, you put coconut milk in that, put a bit of almond milk in that, put a little bit of honey, and nicely grind it. Make a nice thick pulp of it. After serving it in the glass, you can put 3 or 4 pieces of strawberry and thin coconut pulp on it, and have it and enjoy it, and thank me later. താങ്ക് യു. വി വിൽ താങ്ക് യു നൗ ഫോർ ഇറ്റ്. പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് കഴിച്ച പോലെയുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഫാറ്റ്മൻസ് ലോജിക് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും. സോ താങ്ക് യു പ്രശാന്ത്, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് തന്നതിന്, നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. സോ ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് നോട്ട് പോലെ ഇത്രയും സമയം നമ്മോട് ചിലവാക്കിയില്ലേ, പ്രശാന്തിന് നമ്മോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? I should take this opportunity to tell about you, Vinod. I have seen you hustle and work very hard for where you have reached until now. You have gone through too many struggles in your life. I understand that, and I'm aware of it. And you have braced all of those situations with a lot of grace and the amazing bounty full of happiness that you are about to receive in this coming 2 months. Guys, there's something he's going to be blessed. Yeah, it is still in the making, so I'm not going to tell what it is. It might be his new studio, it might be his new something, but Vinod is a classic example of what you should be doing when you face the toughest challenges in your life. And also I should tell you about this current project of yours, Fatman'slogic. Right from starting with the name, starting with the concept, and the little promotions and user engagement that you have, elements that you have put in your podcast is really fantastic, and I wish that Fatman's Logic reaches out to as many people, and it helps people who are going through their little struggles and little tough times. They get inspired by listening to the content that you're sharing. താങ്ക് യു പ്രശാന്ത്, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബിരിയാണി വാങ്ങി തരാട്ടാ. സോ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് പ്രശാന്ത്. Thank you, Vinod. It was a
pleasure talking to you, and pleasure is ours. I hope it adds some value to people's lives. Thank you. പ്രശാന്ത് ഇത്രയധികം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം, ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ആയ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മളത് എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തണം. വാളയാറിലെ കുരുന്നുകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്ത് അത് മൂടണം എന്നതൊക്കെയാണ്. ഇത്രയും സമയം ഫാറ്റ്മൻസ് ലോജിക് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്ത തവണ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും വരെ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫാറ്റ്മൻ വിനോദ് ഹരിഹരൻ സൈനിങ് ഓഫ്. Ciao.